Hello my dear learners, we are here today to learn about modal auxiliaries. Modal auxiliaries are very important because we use them extensively in our day-to-day life. We use them for our spoken English. Let us try to know the details about modals. So after this class, you will be able to know the list of modal verbs, know their exclusive features, use the right modals according to the context of writing. You will be able to seek permission, suggest or recommend someone of something, give advice, etc. And last of all, you will be able to improve your speaking skill in communicative context. So we will read some example texts where we can see the uses of modals. Later on, we will see what roles the modals are playing in these texts. And an important note here for you that the example texts I have used in this class are from the NCTB English Grammar book for class 6, 7 and 8. I have used texts from the books for these three classes because this class is designed for the students of class 6, 7 and 8 together. So let us read the story. There are some underlined words in this text and we have to notice how they are working in these sentences. I'd like you to know the story of Helen Keller, who could neither see nor hear from the time she was a baby. এখানে বক্তা বলছে, আমি তোমাদেরকে একটি গল্প বলতে চাই যেটি হেলেন কেলার সম্পর্কে এবং যেই হেলেন কেলার তার শৈশব থেকেই শুনতেও পেত না এবং দেখতেও পেত না। এখানে কুড শব্দটির নিচে আন্ডারলাইন করা আছে এবং এই শব্দটি আসলে হেলেন কেলারের ছোটবেলার অতীতের একটি ঘটনাকে বোঝাচ্ছে এবং তার দেখতে পারা এবং শুনতে পারার সক্ষমতা বা অক্ষমতা নিয়ে কথা বলছে। Yet, the brilliant girl was able to overcome all those difficulties to graduate from a college with honors and become a useful citizen. I must say there was nothing wrong with Helen Keller when she was born. এখানে বক্তা আবার বলছে, আমাকে বলতেই হবে যে যখন হেলেন কেলার জন্মগ্রহণ করেছিল তার কোনো সমস্যাই ছিল না এবং এই ঘটনাটি একটি সত্যি ঘটনা যে কারণে বক্তা এই সত্যটি আমাদেরকে জানাতে বাধ্য হচ্ছেন। তার মানে এই মাস্ট শব্দটি দিয়ে আমাদেরকে আসলে বাধ্যবাধকতা বোঝানো হচ্ছে। Her father and mother were very proud of their pretty baby who tried to say Papa, Papa and Mama, Mama. For 19 months, Helen grew bigger and stronger. She was able to walk when she was a year old. She could say a few words. So notice this line after the semicolon. She could say a few words. Here, the word could is underlined. এখানে could কে underline করা হয়েছে এবং এখানে হেলেন কেলারের কথা বলার সক্ষমতা নিয়ে বলা হচ্ছে। হেলেন কেলার তখন কিছু কিছু শব্দ বলতে পারত, তার মানে এটি তার অতীতের একটি সক্ষমতা। But one day the child fell ill. She must have been very ill. এখানে বক্তা আরো একটি সত্যি ঘটনা আমাদেরকে জানাচ্ছেন এবং যেহেতু সত্যি সে কারণে সে এটি বলতে বাধ্য হচ্ছেন। এই মাস্ট দিয়ে সেই বাধ্যবাধকতা বোঝানো হচ্ছে। For days she had been suffering from high fever and soon the parents learned that their darling would never be able to see and hear. When Helen was 6 years old,
Her parents took her to famous doctors to find out if they could do something to make her hear and see again. But the doctors could do nothing. Again, notice the line here, but the doctors could do nothing. এখানে ডাক্তাররা হেলেন কেলারের জন্য কিছুই করতে পারল না। এই বাক্যটিকে নেগেটিভে নিয়ে কুড ব্যবহার করে ডাক্তারদের অক্ষমতা সম্পর্কে বলা হচ্ছে। The child was hopelessly deaf. Dr. Bell said that Taylor should write to the Perkins Institution for the Blind in Boston and ask if they would send someone to help the child. এখানে ডক্টর বেল বলেছে কেলারের বাবা মাকে সাজেশন দিয়েছে বা তাদেরকে বলেছে তাদের এটি করা উচিত হবে যে তারা যেন বস্টনে অন্ধদের জন্য একটি ইনস্টিটিউশন আছে যার নাম পার্কিন্স ইনস্টিটিউশন, সেখানে তারা চিঠি লেখে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তারা কি তাদের বাচ্চাটিকে সাহায্য করতে পারবে কিনা। So notice the use of should. Dr. Bell said Keller should write to the Perkins Institution for the Blind. Keller should write. তার মানে এখানে ডক্টর বেল কেলারের বাবা মাকে সাজেশন দিয়েছে বা অ্যাডভাইস দিয়েছে। পরের অংশে যদি আমরা দেখি and ask if they would send someone to help the child. They would এখানে কিন্তু কেলারের বাবা মা এক ধরনের রিকোয়েস্ট করেছে এবং এই রিকোয়েস্টের মাধ্যমে জানতে চেয়েছে যে তারা পার্কিন্স ইনস্টিটিউশন থেকে কাউকে পাঠাতে পারবে কিনা বাচ্চাটিকে সাহায্য করার জন্য। So now let us take the next slide. So in this slide I have presented the explanations for the text we have read out in the previous slide. আগে এক্সাম্পল টেক্সটে আমরা যেই মডেলসগুলো পেয়েছিলাম সেই মডেলসগুলো যে বাক্যে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই বাক্যগুলো আমি আলাদা করে এখানে তুলে নিচ্ছি এবং এই বাক্যগুলোতে মডেলসগুলো কি ভূমিকা পালন করছে, এই মডেলসগুলোর কাজ কি সেটা আমি পাশে ব্র্যাকেটে লিখেছি। So let us read the explanations. The first one. I'd like you to know the story of Helen Keller, who could neither see nor hear from the time she was a baby. And in this sentence, the modals could is expressing the past ability of Helen Keller. The second example. I must say there was nothing wrong with Helen Keller when she was born. In this sentence, must is used for expressing strong obligation because this is a truth and the writer wanted to tell us the truth, so he is obliged. অথবা আমরা বলতে পারি যেহেতু এটি সত্যি সেজন্য বক্তা আমাদেরকে সত্যি ঘটনাটি জানাতে বাধ্য হচ্ছেন। So this is used for strong obligation. Example 3. She could say few words. In this sentence, could is expressing Helen Keller's past ability. Number 4. She must have been very ill. হেলেন কেলার সত্যিকার অর্থে নিশ্চিতভাবে খুবই অসুস্থ ছিল। So must is used for here is certainty. Number 5. But the doctors could do nothing. In this sentence, could is used for expressing the past ability of the doctors, and actually
এই বাক্যে আমাদেরকে বলা হচ্ছে ডক্টররা কেলারের জন্য কিছুই করতে পারলো না এবং বাক্যটিকে নেগেটিভ করার জন্য শেষে নাথিং ব্যবহার করা হয়েছে। Number 6. Dr. Bell said that Keller should write to the Perkins Institution for the Blind in Boston. এই বাক্যটি আমরা দেখেছি যে টেক্সটের মধ্যে অনেক বড় করা ছিল। আমি এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছি, নাম্বার 6 এবং নাম্বার 7 এ। So, Dr. Bell said that Keller should write to the Perkins Institution for the Blind in Boston. এই বাক্যে ডক্টর বেল কেলারের বাবা মাকে অ্যাডভাইস করছে, সাজেশন করছে, রেকমেন্ডেশন দিচ্ছে তারা যেন বস্টনে অবস্থিত পার্কিন্স ইনস্টিটিউশনে চিঠি লিখে জানায়। Number 7. Ask if they would send someone to help the child. In this sentence, would is used for expressing willingness, and at the same time we can say that would is used here for seeking permission, or we can say would is expressing a formal request. So the next slide is presenting another example. Let us check. So this is our second example, and in this example we can see that there are some broken conversation between some people. Number 1. Desk officer: how can I help you, sir? Client: I want to open a savings account with your bank. এই প্রথম কনভারসেশনে ফ্রন্ট ডেস্ক অফিসার তার ক্লায়েন্টের কাছে জানতে চাইছে কিভাবে সে তার ক্লায়েন্টকে সাহায্য করতে পারে। এই বাক্যে আসলে সে কিছুটা ফর্মাল ওয়েতে তার ক্লায়েন্টের কাছে অনুমতি নিচ্ছে, কিংবা বলা যায় সে তার ক্লায়েন্টকে রিকোয়েস্ট করছে, এবং পরের বাক্যে ক্লায়েন্ট তাকে জানাচ্ছে যে সে আসলে তাদের ব্যাংকে একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট করতে চায়। So the first sentence, how can I help you? So can is used here for the present ability of the desk officer. Why? Because the desk officer can help his client. এবং আরেকটি বিষয় can পারমিশন নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। So you can check that number 1 is for present ability or for seeking permission. Number 2. Father: will you go to your tutor today? Son: yes, I will. Shall I take your umbrella? এই কনভারসেশনে দেখতে পাচ্ছ বাবা তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে সে আজকে তার শিক্ষকের কাছে যাবে কিনা, এবং পরের বাক্যে ছেলে তার বাবাকে উত্তর দিচ্ছে হ্যাঁ আমি যাব। আমি কি তোমার ছাতাটি নিতে পারি? So in the second conversation, the first modal will. In this sentence, will is expressing willingness. তার ছেলে কি তার শিক্ষকের কাছে আজকে যেতে ইচ্ছুক কিনা। So this is used for expressing willingness. And the second one is for shall I take your umbrella? Shall I take your umbrella? This is for seeking permission in informal situation. এখানে দেখো বাবা আর ছেলের সম্পর্কটি কিন্তু
কোনো ফর্মাল সম্পর্ক নয়, এটি একটি ইনফর্মাল সম্পর্ক, মানে এটি একটি পারিবারিক সম্পর্ক। আমরা সাধারণত আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক কিংবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক এই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ফর্মালিটি মেনটেন করি না। এই কারণে এইখানে অনুমতি নেওয়ার জন্য shall ব্যবহার করা হয়েছে। Father: Oh, sure, take it. The sky looks cloudy. It might rain. এখানে এই দ্বিতীয় কনভারসেশনের তৃতীয় বাক্যটি লক্ষ্য করো। বাবা বলছে, Oh, sure, take it. The sky looks cloudy. It might rain. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখাচ্ছে, বৃষ্টি হতে পারে। And might is expressing weak possibility. আকাশে কিছু মেঘ দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু সেই হতে পারার সম্ভাবনাটা খুবই কম। So might is used for expressing weak possibility. Conversation number 3. Nabila: It's already late evening. You should not go out now. Bipul: Don't worry, I will come back very soon. এখানে নাবিলা বলছে এখন ইতোমধ্যেই বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। You should not go out now. তোমার এখন বাইরে যাওয়া উচিত নয়। তারপর বিপুল বলছে, চিন্তা করো না, আমি খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো। So in this sentence, you should not go out, in this sentence we can understand that Nabila is giving advice to Bipul. And Bipul is saying he will come back very soon. That means we know that after first person I and we এই দুটোর পরে আমরা জানি যে আসলে ফার্স্ট পারসনের পরে shall ইউজ করতে হয়, কিন্তু যখন ফার্স্ট পারসন কোনো স্ট্রং ডিটারমিনেশন, স্ট্রং উইলিংনেস প্রকাশ করে তখন shall এর বদলে আমরা will ব্যবহার করি। সো বিপুল তার স্ট্রং ডিটারমিনেশন, তার স্ট্রং উইলিংনেস প্রকাশ করছে যে সে শীঘ্রই ফিরে আসবে। Conversation number 4. Liftman: Sir, which number shall I press for you? Gentleman: 7, if you would please. এই 4 নম্বর কনভারসেশনটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে লিফটম্যান ভদ্রলোকটির কাছে জানতে চাইছে যে সে কোন ফ্লোরে যাবে, তার জন্য কোন বাটনটি প্রেস করবে। সো এখানে shall ব্যবহার করা হয়েছে। ধারণা করে নেওয়া যায় যে লিফটম্যান shall ইউজ করেছে কারণ সে ফ্রিকুয়েন্টলি হয়তো সেখানে যাতায়াত করে। ধরা যাক হয়তো সেটি হতে পারে তার বাসা কিংবা তার অফিসের লিফটম্যান। সো হিয়ার shall is used for seeking permission. Gentleman বলছে 7, if you would please. এখানে দেখো would ব্যবহার করা হয়েছে এবং তারপরে আবার please ব্যবহার করা হয়েছে। লিফটম্যান ফর্মাল ওয়েতেই পারমিশন নিক বা ইনফর্মাল ওয়েতেই পারমিশন নিক, যেহেতু সে জেন্টলম্যান, সে একটি জেন্টেল ওয়েতে বলেছে, polite ওয়েতে বলেছে if you would please. So would is used for polite request. Conversation number 5. Student: May I come in, sir? Teacher: You should come early. Now please get in. এখানে 5 নম্বর কনভারসেশনে স্টুডেন্ট তার টিচারের কাছে অনুমতি চাইছে সে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে পারবে কিনা। সো আমরা জানি যে স্টুডেন্ট এবং টিচারের সম্পর্কটা ক্লাস আওয়ারে, স্কুল আওয়ারে অবশ্যই অবশ্যই একটি ফর্মাল রিলেশন, একটি ফর্মাল কনটেক্সট। সো may is used for seeking permission in formal situation.
And in the next sentence, the teacher is saying, "You should come early. Now get in, please." এখানে শিক্ষক তার স্টুডেন্টকে অ্যাডভাইস দিচ্ছে কিংবা তাকে বলছে যে তার আরো আগে আসতে হবে। Moderate obligation বলছে। So, should is used for giving advice or expressing obligation. Number 6. Brother, could I use your pen? Sister, yes, you can. এখানে একটি ভাই বোনের কথোপকথন দেওয়া হয়েছে যেখানে ভাই তার বোনের কাছে অনুমতি চাইছে সে তার কলমটি ব্যবহার করতে পারবে কিনা। So could is used for seeking permission এবং এই ক্ষেত্রে could ফর্মাল এবং ইনফর্মাল সিচুয়েশন দু ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে পারমিশন নেওয়ার জন্য। And sister কি বলছে? Yes, you can. সে এই can দিয়ে পারমিশন দিচ্ছে। She is giving permission to her brother. So I hope that you have understood this example text. Now the next slide. So here is the end of our today's class, and in the next class we will discuss more about modals and their functions. And in that class we will also check some lists for modals. Till then, stay safe and keep learning.